I'm here at Australia's Parliament House, and today the Australia Tibet Council and Tibetan Communities of Canberra have been having meetings with parliamentarians and the Foreign Minister's Office to ask them once again for a clear Australian policy on His Holiness the Dalai Lama's future reincarnation. We want a clear statement that says that Australia will not accept China's interference in the future reincarnation of His Holiness the Dalai Lama. 참로드슬레 녜밍 틴지 Choeyang nga Canberra pyrutunjogi sokshonyi an taringde nga ATC Zoe la da sunam gezelanyundo de Australia trezol ani anzu trezol jagoya taring anzu de trezo tumi khashechida ani hada foreign minister ki konjum leje khashechimdo je jungsu andi jeya di anzu zodi taring hada konzo chogi yangsi kola 양가 오스트레일리아 슝랑 안쪽에 디구슈제 아니 슈크쳔베톤에 직 고네 양가 숭로나 아니 디갈라 한다 개미기 콘저 쪽에 영시 디갈라 콘쪽이 가기말 시중에 버든데 템바이나 안디 오스트레일리아 슝다 안주 수한지기 켈링이 멜란 딘데 슈크쳔부지 숭로란 딘데 리구주게 중수. And with your continued support, we hope to have campaign success in this area for Tibet and of course for His Holiness.